Hi dear students, welcome back to my Easy Chemistry platform. Here I am going to discuss about Unit 1, that is Analytical Chemistry. Let's be discuss here in today's class, that is the basic concepts regarding to the Analytical Chemistry. That is first one, what is meant by Analytical Chemistry? Analytical Chemistry is the branch of chemistry that deals with the separation, identification, determination of component present in a sample. Dear students, analytical chemistry, it is the branch of chemistry that deals with the mainly separation, identification and determination of component present in a given sample. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸೆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸೆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಯಾನ್. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಆನಯಾನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is the term of analytical chemistry. Next one is analyte. Analyte means what? Analyte is the substance to be identified or detected or separated in some manner. It is the substance to be identified, detected or separated some manner. Usually, analyte, it is present in the conical flask. Means we have to take the analyte substance in the conical flask. Or the solution present in the conical flask, it is known as analyte. Analyte ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅನಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂರೇಟ್. Burette, it is containing base of known concentration, and then this is the conical flask. Conical flask, it is containing a unknown concentration, that is a acid. For example, NaOH versus HCl titration. NaOH present in the burette and then HCl present in the conical flask. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅನಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. Analysis means it is a technique to identify quantity or quality of any sample, compounds or substance by using manual method, chemical method or instrumental method. Analysis, the name itself indicates we have to do analysis or we have to do analyze. It is a technique to identify quantity or quality of any sample or a compounds or a substance by using some manual method or a chemical method or a instrumental method. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ದು ಅಥವಾ ಕಂಪೌಂಡ್ದು ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ದಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. There is a mainly two types of analysis are there. In that first one is qualitative analysis. Second one is quantitative analysis. Dear students, how many types of analysis are there? Yes, there is a two types of analysis. One is qualitative analysis. Another one is quantitative analysis. Next one is, let's we see here. The first one is qualitative analysis. Qualitative analysis means completely unknown sample is taken
and analyzed in presence or absence of the particular substance. We have to take completely unknown substance or the unknown sample. In case of qualitative analysis, it is taken and analyzed in presence or absence of a particular substance. It is known as a qualitative analysis. For example, salt analysis. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaCl ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. And next one is an quantitative analysis. Quantitative analysis means what? Quantitative analysis means it is a measurement of the quantities of a particular chemical constituents present in a substance. Qualitative analysis, in the qualitative analysis, here in the qualitative analysis, we discussed about we have to take completely unknown sample. Means here we have to analyze the given compound. Like for example, magnesium sulfate, aluminum sulfate, ammonium chloride, like a salt analysis. But in case of quantitative analysis, we have to identify the quantity of a given compound. In kandidibekilli, it is the measurement of the quantities of a particular chemical constituents present in a given substance. It can be measured by, one is a mass or a gravimetric analysis, another one is a volumetric analysis. Dear students, there is two methods are the quantitative analysis. One is an gravimetric analysis, another one is an volumetric analysis. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ, ಒಂದು gravimetric analysis ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು volumetric analysis ಇದೆ. Here some basic definitions are there in the analytical chemistry. That first one is the determination. What is meant by determination? Determination, it is the act of determining or the state being determined. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ or the state of being determined. It is known as the determination step. And next one is the measurement. What is meant by measurement? Because in our daily life we have to measure some things, okay? For example, water, for example, oil, or etc. Measurement. Measurement, it may be in terms of volume, it may be in terms of weight, it may be in terms of liter, etc. Here the measurement, it is the act of measuring. It is the act of measuring. Or measurement is finding a number that shows the size or amount of something. The number, it shows the size or the amount of something is known as measurement. Next one is techniques. What is meant by techniques? A technique is any chemical or a physical principle that we can to study and analyze. A technique is any chemical or physical principle that we can to study and analyze. Technique ಅನ್ನೋದೇನು? ಇದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. We can to study and analyze. ಒಂದು ಅನಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. And next one is methods. What is meant by methods? Because while doing a practical, we have to use different kinds of methods to identify a substance, or different types of methods we have to use in case of gravimetric analysis, in case of volumetric analysis, in case of salt analysis.
Here the methods means analytical chemistry, in which methods refers to techniques used for the detection, identification, characterization and quantification of chemical compounds. Analytical chemistry ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, identification, characterization and quantification of chemical compounds. Next one is classification of analytical techniques. Analytical techniques ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Here there is a mainly two types of analytical techniques are there. One is a qualitative analytical techniques, another one is quantitative analytical techniques. Let's see here. First one is qualitative analysis means what? Qualitative analysis means the name itself indicates it is deals with the quality of the sample. It is deals with the quality of the sample. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ chemical composition of a sample. Or qualitative analysis, it is deals with the identification of elements or groups of elements present in a sample. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, it includes structure, elucidation and molecular weight determination etc. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದೇ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿರದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ just you must have to remember in a qualitative analysis technique, qualitative analysis it is deals with the quality of the chemical sample. Next one is the quantitative analysis. Again the name itself indicates quantitative analysis means it is deals with the quantity of the substance. Qualitative it is deals with the quality of the substance. Quantitative it is deals with the quantity of the substance, in which the quantification of analytes is being carried out by using different analytical techniques. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. Next one is titrimetric analysis. Another one is volumetric analysis. And another one more thing is spectrophotometric analysis etc. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಟ್ರಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Dear students, try to understand the concept. Quantitative analysis means we have to identify the quantity of the given sample. It can be identified by using a different types of analysis. In that first one is in gravimetric analysis or a titrimetric analysis or a volumetric analysis or a spectrophotometric analysis. Again two types are there. One is a classical method of analysis. Another one is instrumental methods of analysis. Let's see here. First one is classical methods. These are conventional type of methods for quantitative determination of analytes. Classical methods means these are the conventional methods. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, or it may be titrimetric methods, or it may be volumetric methods etc. Classical methods, it is also termed as a wet chemical analysis.
It consists of those analytical techniques that use no mechanical or electronic instruments other than a balance. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ instrumental methods. In the instrumental methods, we have to use the instruments to identify the given analyte. In contrast to classical methods, instrumental methods of analysis typically depends on the measurements of a physical property of the particular analyte by using an instrument. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನಲೈಟನ್ನು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಲೈಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಸ್. Second one is a pH metric titrations. Third one is a potentiometric titrations. Next one is a spectroscopic titrations, thermal titrations, electroanalytical methods, etc. The most common methods are the conductometric titrations, potentiometric titrations, pH metric titrations. These are the most common instrumental methods we are using in the laboratory. Here the next one is choice of an analytical method. In choosing among the available methods, we give consideration to some or all the following design criteria. Choice of an analytical method. Analytical method ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮತ್ತೆ accuracy. Accuracy means what? ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನಲೈಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ. ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಪ್ಟೇನ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಇದು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟೇನ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಪ್ಟೇನ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Or accuracy is how closely the result of an experiment agrees with the true or expected result. This is about the accuracy. It is the difference between the true value and the obtained value. Here the accuracy can be determined by using, that is error is equal to obtained result minus expected result, because we can express accuracy as an absolute error. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಕ್ಯುರೆಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಬ್ಟೇನ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಯುರೆಸಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಯುರೆಸಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is the difference between the true value and the obtained value. Next one is a precision. Precision is the measure of the agreement between several experimental results obtained for the same quantity under identical conditions. It is the measure of the agreement between several experimental results obtained for the same quantity under identical conditions. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. Selectivity, it is the ability to differentiate the components in a mixture from each other. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
The ability to differentiate the components present in a sample is known as the selectivity. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. Sensitivity, it is a measure of its ability to establish that such a difference is significant. Sensitivity ಅಂತಂದ್ರೇನು? Sensitivity, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? It is a measure of its ability to establish that such a difference is significant. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಇಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ that can accurately measured by an assay. It is represent the smallest amount of a substance. Sensitivity ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು smallest amount of substance ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ measurement ಮಾಡ್ತೀವಿ. In a given sample can be accurately by using a different methods. And next one is the method validation. It is procedure of performing numerous assessments designed to verify that an analytical test system. It is a procedure of performing numerous assessments designed to verify that an analytical test system. Analytical test systems ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಥಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೇನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅನಲೈಸಿಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೆಥಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ವಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಈ ಅನಲೈಸಿಸ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಥಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಅ ಪ್ಲಾನ್ which includes performance characteristics and acceptance limits. It must follow a plan which includes performance characteristics and acceptance limits, or it also includes a scope. And next one is the figures of analytical methods, or figures of merit of analytical methods. Here, figures of merit are a way for analytical chemists to characterize a method. ಇದೇನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್. ದ 6th figure of merit we will use here. That is, already we discussed precision, accuracy, sensitivity, linear dynamic range, detection limit, as well as selectivity. These all are, we can say that, the figures of merit of analytical methods. Next one is limit of quantification. That is, commonly we can say that the LOQ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ LOQ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. LOQ, it is the lowest concentration of analyte that can be determined with acceptable precision and accuracy under the stated condition of the test. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನಲೈಟ್. ಅನಲೈಟ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಯುರೆಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನಲೈಟ್
that can be determined with a acceptable precision and accuracy under the stated conditions of the test. Next one is that is LOD. LOD means limit of detection. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದೇನೋ ಹಿಂದೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ the lowest content that can be measured with a reasonable statistical certainty. The lowest content that can be measured with a reasonable statistical certainty. Let's discuss here some differences between the LOD and LOQ. Before that, see here, linear dynamic range means what? The linear dynamic range, it is the range of concentrations where the signals are directly proportional to the concentrations of the analyte present in the sample. Linear dynamic range ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ರೇಂಜದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನಲೈಟದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅನಲೈಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೇಂಜ್. Okay, let's see here the difference between LOD and LOQ. First, let's see here the definition. We already discussed. LOD, the term LOD, it stands for the limit of detection. Limit of detection anta heli nodtivi, or the lowest content that can be measured with a reasonable statistical certainty. LOQ means the term LOQ, it stands for limit of quantification. Second one is the description. Here the smallest concentration of an analyte in a test sample that we can easily distinguish from zero. ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ಜೀರೋದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ LOQನಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅನಲೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವಿತ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. LOQನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. So these are the differences between LOD and LOQ. Dear students, in this video session we discussed about all the basic terms in the analytical chemistry. That is, analytical chemistry means what? Analyte, and then analysis, types of analysis, determination, measurement, techniques, methods, qualitative, quantitative, and then again classical methods, instrumental methods, choice of analytical methods. It may be accuracy, precision, selectivity, sensitivity, then method validation, then LOD, LOQ. This is the today's concept. I hope all of you understood our today's concept. Let's discuss in the next video session again the new concept. Until keep watching this video. Thank you.